through hard work, but above all, to refrain from participating in politics of destruction, deceit, and ignorance. After deep reflection and guidance, they formed a circle under the name the NRM Cadres 2025 Bali Bali. Bali Bali Circle. The overall motive of this circle was to encourage members to work together to improve their livelihoods after prison, but also to spread the gospel of truth, unity, and development to their comrades who are still lost. I'm pleased to report to you, Your Excellency, that this group, which started as a handful of individuals, has since grown in numbers, strength, spreading over 80 districts across the country. They are doing a commendable job, Your Excellency. During my numerous interactions with them, I realized that they were finding it hard psychologically and economically to settle back in the normal life, since most of them had lost their livelihoods. I therefore came up with a plan to take them to National Leadership Institute in Chankwanzi for rehabilitation and ideology training, together with a team of renowned MCs and radio presenters across the country. Your Excellency, I shared with you this proposal, and I know that once it is fully implemented, it will set a good foundation and pace for the rest. Their story is proof that no Uganda or no Ugandan is beyond redemption, and with the right guidance and mentorship, young people can become ambassadors of peace and progress. Your Excellency, allow me to invite the team of your Bazukuru that you pardoned to greet you. Muzeeyi abazzukulu bwe bajja, minisita ayaniriza abantu mwenna abasobodde okujja era ne yeebaza Katonda atusobozesezza. Era mu ngeri y'enjawulo yeebazizza nnyo Pulezidenti olw'okutufisizaawo akadde n'asisinkana abazzukulu be bano abaali bazaaye. Era n'atugamba mu lugendo luno olw'okuddaabulula n'okuzaawula abazzukulu bano lwekwanyizza nnyo ku mutima ogw'obuzadde ogwa Pulezidenti Yoweri Museveni. N'atujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 12 Ntenvu 2021 abaana bano abato oba abavubuka bano baakwatibwa nga basangiddwa nga beenyigidde mu bikolwa ebirina okusekeeterera gavumenti, awamu bwe baasangibwa n'ebintuntu ebikozesebwa ennyo mu kitongole ky'amagye. Naye olwa Katonda kye yawa Pulezidenti waffe n'obulungi awamu n'okukwata ebintu mu ngeri y'ekisajja kikulu, yasonyiwa abavubuka bano nga bwe mubalaba kati. Era n'atusaba nti mu kusonyiyibwa okwo abavubuka bano beddaabuludde era mwe muvudde okwekolamu emirimu
ne bateekawo n'essaako yaabwe gye bayita NRM cadres ey'abali bali abali mu mbeera eyo. Bangi ddala era basaasaanidde mu disitulikiti eziwera 8. Tinaye bwe yagenda nga afuba okukolagana nabo, kyazuuka nti abamu beetaaga okubudaabuda mu ngeri ey'enjawulo, kuba abamu baali okukosebwa mu ngeri ezitali zimu, okuva mu bulamu bwennyini, endowooza ate ne mu byenfuna. Kaakati kwe kuvaayo n'enteekateeka namutaayika, ng'emu ku yo y'ey'okubatwalako mu bbangulirizo ly'ebyobufuzi n'okubudaabudibwa ekyankwanzi. Era ensonga zino yazituusa dda ew'omukulu, tumanyi zijja kuvaamu ejjamba. N'olw'ensonga eyo, okulaga nti eggwanga lyaffe lyasukka wali mu mbeera ey'okuyisibwa obubi, kitegeeza nti bwe tubateekamu amaanyi gano ag'okubaluŋŋamya n'okubasomesa, abaana abato bano basobola okufuuka bambasada oba abasigire oba ababaka b'emirembe n'enkulaakulana. Era kwe kusaba abazzukulu bano, ttiimu ensoose ey'abaali bali abaali mu kiri, bajje bawe obujulizi anti bagamba muzeeyi kuki buuba buli kyolina, wuuba buli kyolina. Nze mbadde musaayi gwa Bobi, mwandaba mu kooti y'amagye, nali njagala kutugemula muzi, yenze Sanya Ademan. Njagala okusooka okwebaza His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni. Tubadde mu kkomera emyaka 4 n'ekitundu nga twasibwa ku byobufuzi. Ensonga ezatutwaza mu kkomera, twali twagala kutabangula Uganda. Muzeeyi ne tumukaabirira n'atuddiramu. Njagala okusinziira wano okulabula abavubuka abeetooloolera ku Kyagulanyi. Talina kiddako, ffe yatukwatisa n'alemerera n'okutuggyayo. Ekyo tekyetaaga bugalo. Ekikola kye yakola muzeeyi kyamutwagaza, era tugenda kuyigga akalulu eggwanga lyonna. Takbir! Sibawulira. Muzeeyi njagala okukusuubiza, olweyo olukadde lwe lumanya ensonda, tokkirizanga bamawale kubakwasa Uganda, abayaaya abasiyazi abatalina kiddako. Uganda gw'omanyi gy'ogijje era gw'omanyi gy'eraga. Ffe olwaleero tuyimiridde okutaasa Abannayuganda obukadde 4 abeeteekateeka okukola effujjo ffe twalabako. Muzeeyi ensonga ey'okubiri, wano tuyinza obutaddawo ebintu byaffe byasaanawo nga otulaba we tuli. Muzeeyi tusaba obeeke ebbaasa taata, embeera gye tulimu. Bwe twayambala essaati yo n'otuyimbula eruzira, Kyagulanyi yatugamba tugenda kulya enfuufu. Muzeeyi ensisinkano nyaffe naawe katubeere nga abalabye Yesu olwaleero. Naye mwina okuyita mu bwangu. Nedda katuulire ekiwandiiko kyammwe, soko oyogere ku kiwandiiko. His Excellency, President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is both an honor and a profound privilege to stand before you today in this esteemed gathering as a representative of those who, like myself,
have lived through challenging times in our nation's history. Your Excellency, we were the former prisoners who were arrested on the 11th of May 2021 and taken to the General Court Martial on the 8th of June 2021. Your Excellency, you pardoned us on the 22nd of November 2024. We have come before you with immense gratitude for the mercy and the grace you have extended towards us. On behalf of all of us, I would like to express my heartfelt thanks for your decision to pardon us. This act of clemency is not only of a person to reprieve, but a symbol of your commitment to reconciliation, healing, and national building. It is a statement to your leadership, your sense of justice, your belief in the possibility of the unified Uganda, where all citizens can contribute towards its development. Your Excellency, we stand before you today not as victims, but as witnesses to the resilience of the Ugandan spirit, a spirit that has endured through adversity. We came with a sense of duty to contribute to the vision of this country, a vision that you have tirelessly championed. However, in the process of being away from our families, our businesses and our homes, we have returned to find that much has been lost. Our wealth, our properties, and sometimes our dignity. Thus, we humbly request your support in facilitating our integration into the society by forming a committee ready to receive us and listen to our problems. We recognize that path to recovery may not be easy, but with your assistance and leadership, we know that together we can rebuild ourselves, contribute meaningfully to the development of Uganda, stand a living statement to the power of forgiveness and unity. Your Excellency, we are aware that the journey ahead has challenges. We are committed our part in ensuring that Uganda remains on path of peace, stability, and progress. In this spirit, we give you our assurance we will be active participants in mobilizing, sensitizing, and encouraging fellow Ugandans to vote, to protect the integrity of the vote, and to stand with you to continue to steer this great nation forward. We promise to do so with due diligence, passion, unwavering commitment, because we believe in Uganda's future. We believe in the vision you have laid out for us, and we are determined to be part of it, working not only for our betterment, but for the betterment of every Ugandan citizen. Your Excellency, we can't tell which words to use in the endless efforts and the motherly contributions rendered to us by Honorable Alice Kabuyo. She checked on us when we were in prison, and when we were out, she continued to guide us. She welcomed us in her office and promised
to take us to Chankwanzi for further training. We pray that you give us an opportunity to continue to work with her as far as our rehabilitation and mobilization are concerned. Your Excellency, after prison, we were left mentally and financially drained. We humbly seek your hand to enable us stabilize and become productive citizens of our country, Uganda. In conclusion, Your Excellency, sir, we want to once again thank you for your further decision to pardon us and trust us. Your Excellency, we promise to be loyal and committed to the cause of Uganda's greatness as we settle for the best, because the best is good enough. With our continued leadership, we are confident that Uganda will continue to serve, united in purpose and stronger than ever. Mr. President, sir, we still have our colleagues in Chitaria. I don't know what I can say, but according to what I know, Mr. President, my brothers, they want to be part of us. They are ready and willing to be out. They are ready to be part of this young generation. We humbly beg you, sir, to have that further reconsideration so that they can be released. May God bless you. May He bless Uganda. And may He continue to guide us all towards a brighter and more prosperous future. Thank you for God and my country. Now, Your Excellency, that was the message from the former convicts, yes. Now, let's listen to this group that they formed, the Bali group. Your Excellency, the President of Uganda and the NRM flag bearer, on behalf of the NRM Cadres Circle 2025, my name is Nabukera Maureen Peace. We are the Bali Community Initiative. The President of the Republic of Uganda, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, we are delighted to be before you on this day. All protocols observed. Your Excellency, on behalf of the Bali team, we extend our greetings to you and a deep gratitude for granting us the golden opportunity to stand before you on this special day. Your Excellency, today marks the historical moment as we officially launch the NRM Cadres Circle 2025 and the Bali Community Initiative. A group of committed Ugandans' lives have been touched by your leadership, vision, peace, unity, and prosperity. Your Excellency, we offer our deepest thanks for granting us this opportunity to stand before you today to present our vision, to share our hopes, to ask for your support. The Bali Community Initiative was founded on the belief that every Ugandan, regardless of the background, can contribute to meaningful to our nation's prosperity if given the chance. Your Excellency, I want to
to inform you that the Bali Bali group has both elites and the non-elites. We've both come together as a team to ensure that we empower ourselves economically. Social cohesion, promoting unity, dialogue, reconciliation in communities fractured by conflicts, politics, and neglect. Sustainability, ensuring that interventions are designed to last and grow and multiply. We humbly request to be sheltered under the national resistance movement. We humbly request Your Excellency to please welcome us on board, and we truly promise that we shall mobilize, sensitize, cast, and protect your votes across the country, because we are nationally distributed among so many districts across the country. We had gone astray to oppose the government. It is after some of us being imprisoned that we realized that the party we were deeply supporting, the National Unity Platform, had no good ideology, but only lead us into unending pain and innocent bloodshed. Thank you for God and my country. Your Excellency, there are very many groups here that are not part of this group. When the whole country heard that the president was meeting these groups, we realized that the people who want to convert are in every district in this country. So there are representatives here that did not come under Bali Bali or these other people who were in Chitalia. So there are people who have come from Masaka, Kalangala, under Kano Nsamba. There are people from Lugasi. In fact, we have leaders who converted, who came from all leaders, converts leaders, please come in front here and wave to the president. All convert leaders, will you come, please? The mayors, the councillors, please come forward. You who know that you converted, you are no longer with NUP, and you want to be part of Musei's group. Please come forward, and please, you people with T-shirts, come and give them T-shirts, these people. These are leaders, Your Excellency. Some of them are councillors, others are mayors. They converted. Wanji? Hey, you come. Your Excellency, Muzeeyi Minisita era agenze maaso n'akuloopera ate bazzukulu bo abalala oluvannyuma lw'okwefumiitiriza abavubuka bano baakuleetera abo nabo baali baawubisibwa era basazeewo okudda mu kkubo eggolokofu ery'amazima, emirembe n'enkulaakulana. Muzeeyi, abazzukulu bano abajja beesaliddewo nga tebakakiddwa okugoberera enkola ya NRM gye balowooza nti oluvannyuma lw'okumalirira n'okwesalawo ne bagamba nti mu butuufu wano we wali omusana, bagambye kabakweyungeko mu kuzimba Uganda empya. Era minisita ne yeebaza olw'ekisa ekingi taata okukkiriza
abaana baabo abazzukulu bo abasazeewo kati n'obakomyawo eka. Ate muzeeyi bano boolabako Kaswammambiro bakulembeze be bakulembera tetwasobodde baleeta olw'obudde obutono bwe twabadde nabo. Bakkiriza baneemugye muzeeyi abakwateko mu ngalo ne gurupu y'abali balinamwe muyite wali mugende mufune ekifaananyi n'omukulu awo oba wamala security etuyambeko. Komaweeka DJ nteramu akayimba ka komaweeka kitaawo akulindiridde. Komaweeka kitaawo akulindiridde tewali muyaaye. DJ wasomye muyite wano mpola mpola abo bwe bavaawo ate nammwe mugire muzeeyi era mu nkola eyo bagenda kwambazibwa t-shirt. Muzeeyi baagala obawe ekyambalo kyaffe ng'akabonero ak'okomaweeka. Director Mobilization, please can you take the t-shirts and put them on? T-shirt muzirete mangu. Director Mobilization Sikulaba, please receive the t-shirt and put them on. Muzeeyi abamu bw'olina mwebulire sipiika wange owa Wakiso disitulikiti naye y'omu ku bakulembeze abo abasazeewo okulengera omusana ne bava mu kizikiza. Mumukubireko mu ngalo. NRM oye! Museveni ku ntikko. Dijja akayimba kange kaganye abaana nga bakomyewo eka. Kona! Balina mu kifaananyi mu kiwandiiko kyabwe kye bawadde pulezidenti bamusiimye olw'omutima ogw'obuzadde bwe yabasonyiwa okuva mu nkomyo mwe bamala emyaka ena. Era mu bo ne beebaza nnyo pulezidenti olw'okubakwatirwa ekisa n'omutima ogwo ne basonyiibwa. Beebazizza nnyo gwe bayise maama waabwe Alice Kaboyo olw'okubakyalira okubabudaabuda n'abalaga omutima ogw'obuzadde. Bakkiriza okutambula naffe mu ngeri ey'okwekulaakulanya. Era basabye muzeeyi nti bwe baali mu kkomera bwe beefumiitiriza ne basalawo okumweyungako mu lugendo lw'okulaakulanya eggwanga. Era maama Kaboyo bwe yabakumaakuma baakoze n'essaako mwe beegattira
ye mwana muwala ebyo byabadde annyonnyola wano ku bikwata ku ssaako yaabwe era kati bakkaada balungi aba NRM ne basaba Katonda awe emikisa jjajja waabwe Pulezidenti Museveni mbwe ekisanja ekijja temumutawaanya kunoonya kalulu bo bagenda kanoonya Museveni ku ntiko. Your Excellency, in a very special way, I would like to inform you that we are long-time friends and supporters of the movement under the umbrella of Association of Uganda Tax Operators Federation are also here. They are the ones who helped us transport these people from wherever they were, and they support you always. So I would let me request their representative to come here and say a few words. They say that there are about 15,000 around the country, and they operate in every corner of this country every day. Let me invite them. Your Excellency, Minister agenze mu maaso n'akwanjulira ekibiina ekirala nga kino be batabani bo awamu ne baganda bo bakasangwawo abeegattira mu kibiina ekisaabaza abantu ekya takisi kye twateekateeka obulungi era ne tukiwa erinnya Uganda Tax Operators Federation UTOF nga bakulirwa muganda wange Rashidi Sekindi. Muzeeyi abantu bano babadde bayaayaana okusisinkana olw'okunyigirizibwa okwebayitamu mu Kampala gye wankwasa n'emiriraano, naye ng'okunyigirizibwa okwo kuva ku bisale ebibakubibwa buli kiseera buli kadde. Taata mu Kampala tulinamu abavuzi bokka 1,500 era bakozessaako 215 era bakolera mu paaka 19. Kkiriza ate nabo muzeeyi owulire ekiwandiiko kyabwe. Oweekitiibwa President, jangu nyambusize ndi muwanvu muko. Oweekitiibwa President, zikiriza okusiima taata n'okkiriza okujja otusinkana ekyamazima otambulirwako emikisa kubanga enkuba esoose tunaazaako bisiraani ekyamazima n'otusanga nga tutukula. Ssebo muzeeyi nze ayimiridde mu maaso go, nze mutabani wo, mutabani wa muganda wo omugenzi Haji Muhammad Sekindi ebugomola Lwabenge. Naye Honorable Chofa yayogedde ku United Informal Sectors Forum, nsaba abakulembeze baayo muweevingire President. Muzeeyi emabega wa United Informal Sectors Forum baabe side eyo ne side ye ya left. Emabega wa United Informal Sectors Forum waliyo group 7. Group ezo mulimu abaneekolera jange n'abalala. Nga bw'omanyi akasaayi ka muzeeyi muganda wo, abantu abo nkolanga chief coordinator waabwe. So mulimu ab'obutale abasaba bakusinkane nga bo balina ensonga zaabwe, naawe funayo akadde mu budde bwo taata obasinkane abantu abo ab'obutale. Mu abo mwennyini mulimu n'abakola eddagala oba manufacturers of animal feeds and association
ekulirwa muganda wange Mbalushimana ali saidi wano asaba okubaako kyagattako ku PDM ku trillioni enamba gye wateeka mu PDM baagala bakusinkane nabo babeeko kye bagattako. Ssebo Jeno Tibwabulwa mukadde waffe Ssaabalwanyi Ssemalungu kkiriza ate nkulaga abantu bano 6 abaakubaganiranga mu State House n'otutuuza enkiiko ezasoba mu 10 ne twegatta n'otugatta. Nsaba abantu abo 6 bansebere wano okuli Mayambala mu staff abamu muddeeko emabega. Mayambala mu staff owa Utrada, Mwami Katumba William owa Itoda, naawe janguuko wano. Mukulu Haji Nsiko owa Interpax, mukulu akiikiridde Muzeeyi Ntale yamenyese okugulu, Muzeeyi Sendagire, ne owa Umodo Karebu Shafik. Abakulu abo abajja ate oyo ayambadde essaati Muzeeyi NRM mu Kawempe agikwatiridde emyaka gyonna Utoda gye yabeerawo ng'awagira abantu baffe ab'e NRM mu disitulikiti eyo. Abo 6 bye bibiina Muzeeyi bye wagatta mu State House Entebbe. Oweekitiibwa President, nsaba okusiima maama waffe Honorable Alice Kaboyo. Maama weebale, yeebale nnyo 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 nnyo. Muzeeyi, nsaba nga bakulu abo bwe bajja nsome ekiwandiiko kyaffe kino. We twakikoledde twabadde tukuyozaayoza amazaalibwa ag'emyaka 81, so naye kyalibadde ng'olwaleero tukuyozaayoza okubeera nga oli nominated era candidate waffe gwe tugenda okunoonyeza akalulu 2026 2031 insha Allah. His Excellency the President General Yoweri Kaguta Museveni Tibabulwa, reference status report of the taxi industry. On behalf of the taxi fraternity and our umbrella organization of the Federation of Uganda Taxi Operators, UTOF, I'd like to express our deepest and most sincere appreciation to Your Excellency. We take this opportunity to offer our warmest congratulations to you and the First Lady, Mama, upon your 81st birthday, thanking the Almighty Lord for granting you continued strength, good health, and blessings. We are deeply humbled by your recognition of UTOF and border community, and we're grateful for your leadership and support. We are also indebted for your efforts in developing our country, most especially the infrastructure that includes roads where we carry out our business. It's quite a commendable job, and may the Lord reward you abundantly. We further thank you for the renovation of our tax park. It was a pleasure to have a new look. Your Excellency, awatwongerako ne paaka ey'omu Kitole Entebbe, twagala kwebaza ne paaka y'e Busega. Paaka ezo sofa kati tulina paaka 5 gavumenti zetukoledde era zetukoleramu ku bwereere. Your Excellency, we express our deepest gratitude for your timely intervention, which effectively resolved the conflicts that had been plaguing the taxi industry, creating a more stable and harmonious environment. Further, through your guidance, the industry is now unfazed. Your Excellency, we also extend our sincere appreciation for your judicious decision to suspend the EPS auto system, which had been a source of concern and unrest among our community. Your prompt action was instrumental in mitigating potential disruption and restoring calm. While at Kololo, the other time when we were celebrating your birthday, Your Excellency, we further informed you
of the acquiring EPS fines, which have become a burden to drivers ever since their establishment in 2013 up to date. The traffic police system was still in manual form. The traffic officers would issue these tickets to drivers, and after some time, the same tickets will be issued again, bearing the same serial number, same offense, same place of offense. We laid this matter to the then IGP and the Director Traffic, as they were then. By then were IGP General Kaihura and Dr. Kasima, who were the Director of Traffic. The two officers indeed agreed that there were some mistakes and faults within the traffic database system. A case in point was an EPS ticket, which was issued to a motor vehicle, which by then was still in Japan. But the traffic officer had issued a ticket to it before its importation. Since the EPS tickets system was synchronized with the URA database, the acquiring fines will be returned by the URA to the traffic departments for the enforcement. At the enforcement of paying the accrued EPS fines, you will find that the vehicle ownership could have changed long ago. This scenario created confusion and anxiety among our people. We pray that you waive all the acquiring EPS tickets such that we start afresh. Your Excellency, during your meeting of the border people at Kololo recently, you did extend a benevolent hand to them by funding their circles as the taxi fraternity, who are in the same transport business. We became nervousness, for we also thought this should come to us also. Your Excellency, we have over 215 taxi stages within Greater Kampala metropolitan area and over 200 in the different districts. We have over 154 circles in the taxi transport sector. We therefore pray for an extension of funding into these circles. Lastly, we reiterate our commitment to support your presidents and all our NRM flag bearers. Long live Kaguta Sabalwanyi Semalungu mukwano gwaffe. Nsaba nyongerezeko obugambo buno obutonotono. Ekiwandiiko kyaffe kino twakiwadde maama waffe mukwano gwaffe Honorable Alice Kaboyo agenda okukikuwa mukama wange. Oweekitiibwa President, nga mmaze okulaga abantu bano, nsaba nkutegeeze nti tukolera mu regions 7 mu ggwanga lyonna omuli Kampala Metropolitan, Central Buganda, Greater Masaka, Western Region, Eastern Region, Northern Region ne West Nile. Era kubamu ku bakulembeze tulinawo abakulembeze ba Greater Masaka we bali wano, abakulemberwa mukulu Bijaba Nsamba, tulina ne Western abakulemberwa mukulu Kankirize Aaron. Mukama wange, ffe tukwebaza emyaka giri we twali tulwanagana watugamba twegatte, era n'otusuubiza nti bwe tuneegatta ekyamazima ogenda tukwasizaako. Okuva lwe twegatta, Your Excellency, twakola partnership ne Killer Motors, era tukwebaza olw'okuteekawo ekkolero eryo erigenda okukola era erikola emmotoka. Twalibadde twatandika ddo zikozesa, naye ekipimo ky'emmoloka ze baalina kyali kiwanvu nga kya mita 28, ne tubasaba batukenderezeeko bakole emmoloka ezijja mu busobozi bwaffe. Era ennaku zino tuli mu kukwatagana ne UDB, kubanga emmoloka ezo tulina kwekwasa na muntu asobola okutuyambako. Muzeeyi, emmoloka ezo tusobole oziteeka ku kkubo ez'amasannyalaze. Tusaba omukono gwo ng'oyita mu UDB
emmoroka za Kira Motors tuzikozese ng'otuyambyeko. Muzeeyi, okuva gavumenti lwe yabaninga emmotoka mu myaka egikuliridde, twasanga obuzibu nga kati emmoroka ze tugula ezimanyiddwa nga drones, emmoroka emu eri mu bukadde 7 ku 8. Tusaba olw'okuba ffe emmoroka zaffe zisasula omusolo okuva lwe zizze, muzeeyi otuyambeko ng'oyogera ne URA import tax ekendeereko, tusasula obukadde obuli 2.3. Omusolo ogwo gukendeereko nga bwe kiri ku loole, olw'okuba emmoroka zaffe zikola omulimu omulungi ng'ate ziyamba eggwanga. Ow'ekitiibwa, bwe kinaakolebwa ebimoroka ebikadde ebitawaanya obutonde bw'ensi, tujja kuba naffe tusobola okubisaanyaawo. Muzeeyi, tukusaba ttiimu eno, juzi twajjanga mu State House nga tukubaganirayo bikonde, tusaba tukomewokko mu mukwano, tujje tusibeko naawe mu State House olunaku lumu. Tukusuubiza muzeeyi, ekyamazima ng'aba taxi, maama ayogedde wano emitwalo 2 naye tuli emitwalo 2 mu ggwanga lyonna. Leero twazze nga tuwerekeddeko baganda baffe bano abaalokose, twabavuze okubajja mu bitundu by'eggwanga byonna ne tubatuusa emirembe, era tugenda bazzaayo baddeyo mu mirembe mu maka gaabwe. Muzeeyi, tukusaba ng'aba taxi tugenda kwenyigira mu kunoonyeza akalulu, tukakuume. Muzeeyi, tukola security mu Kampala, tujja gikola antiru ng'omaze okulayira. Kampala tetukyayagalamu ffujjo, era okuva lwe twegatta tetukyalaba ttiya gaasi, tetukyayinza kukkiriza. Tugenda kukuuma n'abantu baffe antiru nga bamaze okukulayiza. Pulezidenti, nkusaba tufuneyo naffe ekifaananyi naawe tukiteekeko mu ofiisi yaffe ng'ekyebyafaayo. Weebale nnyo taata, weebalire ddala. Katono nnyo taata, mutabani wono, mutabani wa musajja we eyali Saabanyala omugenzi, akusaba omanyi nti ono ye chairman wa family, bakusaba okusinkana olw'ebyo ebiri e Kayunga by'omanyi. Akkiriza ssebo. Muzeeyi, tweyanziza tusaba ekifaananyi naawe taata kye tunaateeka mu ofiisi yaffe. Wadde mututa ebbanga naye tubasiima nnyo kubanga mwatuyambe amangu ago okutuleetera abantu okuva mu bitundu gye babadde bonna on short notice ne musobola okubatuusa bulungi, ate mweyamye okubazaayo obulungi, ate n'okunoonya akalulu ka Saabalwanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tubagala nnyo. Your Excellency Minister ayongedde okusiima abavubuka abo wadde baluddewooko, naye ekyokutambuza abantu kikulu nnyo. Naye ndowooza mu kulokola obudde ne bafulaga beyala bange bonna bafunye ekifaananyi omulundi gumu ne tukiwona, Pulezidenti n'atakomawo n'addayo. Taata, mbadde nsaba fulaga beyala b'omu kitundu kyange bafune naawe ekifaananyi tukimalire awo. So, Minister, please conclude. Njagala kusiima abantu mwenna abaze, kubanga mwena temuli ba NUP abakomyewo, abalala temuli babalibali oba ba taxi, naye mobilizers ba Kampala, abantu bonna abagala muzeeyi abaze wano mbasiimira ddala. NRM oye! NRM oye!
njagala kusiima abantu abavudde eruweero abawulidde nti nteekateeka ne bakwata motoka zaabwe ne bajja okubeerawo lwa mukwano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Your Excellency, I did not do this work alone. I would like to thank Honorable Chofa Togabye. I would like to thank Honorable Kanyike Hajati. I would like to thank the Dean of RDCs, Mchara Mbabazi, Twina wano ba RDCs Burora, mobilizers, abasuse nga bakola, mwena nyinza obutabamenya mwena nemba malayo. Honorable Kabyanga avudde Kasese, ate ye nganze tetwina constituencies zaffe yeggwe, Your Excellency, tugenda kukakola. Nsiima Honorable Fred Byamukama, my son, my officers, Luwero office, they have not slept. You need a very big hand clap. Kadi waffe eweruweero abavudde e Masaka basiima, abakulembedwa Kano Samba, abalala abavudde e Kayunga, e Kalangala, Wakiso, mwena mbasiima kubanga musiibye wano, ate mwagala muzeeyi nkimanyi, mwagala nnyo. Bentasobodde okumenya mumanye nti mbasiima. I'm very grateful that you came and you mobilized many people on short notice. Njagala kusiima Pastor Mbabazi, Your Excellency, Pastor Mbabazi. Pastor Mbabazi has re-energized Team THUR, changed it completely. Ate banoonya akalulu, ate basomesa abantu, baleese abaana okuva e Makerere, baleese converts okuva mu Kampala muno. Njagala kumusiima nnyo. Ono omusajja wamuwa omulimu, akoze omulimu gw'amaanyi, tubadde naye. Your Excellency, on behalf of the people gathered here and on my own behalf, allow me to thank you for always walking with us on this journey of transformation. May God bless you, and may God bless our country, Uganda, for God and my country. I thank you. Your Excellency, awamu nammwe mwenna abazze, temweralikira katutuse ku nkomerero y'ekinyusi nga ffenna kati tugenda kweteekateeka okwaniriza mukadde waffe, naye nga tannajja minisita asiimye nnyo abo bonna be yakoze naye omulimu guno okulaba nti kituuse ku kye tuliko kati. Era kamwa koogera Kabuye Kyofa, minisita baffe, muganda wange Byamukama, Minisita Kabyanga, Senior Presidential Advisor Kampala Sara Kanyike Kisanja, naye okusingira ddala n'ofiisi yaffe ya Luwero Triangle bye mukoze omukulu abisiimye. Your Excellency, nga bweneeteekateeka okuyita Secretary General ate agenda okutukuyitira kuba abantu bano bonna boolaba baagala kulira kigambo kimu kya jjajja, si kyekyo? Nnyini muno mwali Your Excellency, nga ngenda okuyita Secretary General, kkiriza nkwanjulira abantu be naleseeyo babiri
n'ensonga. Asooka ye flaga bearer waffe Christopher Tamale, ono ye wa Kyaddondo East, yatwala Kasangati, yatwala Magere. Era kkiriza nkwanjulire ne Maama Peace, ono badde bamuyita Maama Mugagga, nga yafujjirira aba NUP abo bonna. Oyo muwala we yabadde abawa ssente naye era yagambye ekimala kimala. Kkiriza nkwanjulire era ne muwala we omulala Nakirya Doola, ono ye nga yakulira abasuubuzi. Bo badde owulira nga bakaayana simanyi import duty biki, yabayimiramu n'abagamba nedda taata apanga. So naawe nkwaniriza. Lastly ye meeya wo owa Lugazi municipality Lutajani Kamis eyeeyita omulugwala omuganda. Sebo naawe weebale kujja. So at this moment allow me njanirize Secretary General, Director Mobilization akiikiridde Secretary General waffe wa NRM otuyitire mu candidate waffe President Yoweri Kaguta Museveni 2631 era nga mwena bwe mudda waggulu mugambe nti Museveni ku. Your Excellency, our dear President, distinguished leaders present, fellow countrymen and women, our dear converts gathered here today, my name is Dr. Rosemary Nansubuga-Seninde, the Director in charge of mobilization. Sebo President waffe omwagalwa, nyimiridde wano ku lwa Secretary General ow'ekibiina ky'NRM nga ntwala omukisa guno okukwaniriza era n'okukwebaza okutta akadde n'ojja osobole okubeerawo mu lukuŋŋaana luno nga twaniriza abantu baffe abazzukulu bo abakyuse era n'okwongera okukkaatiriza nti ddala oli mweteefuteefu okutambula awamu nabo. Taata twagala okukwebaza. Ssebo mukama wange, olunaku luno olwaleero lwanjawulo nnyo okuba nti tuli wano ffenna nga bannayuganda abali wano olwaleero okulaga nti obumu, enkulaakulana, okugenda mu maaso kwa Uganda kwonna taata twagala okwebaza Katonda okuba nti akuwadde amagezi, akutuweeredde obulamu, ate nga Uganda tulina okwesiima kubanga gwe kirabo kyaffe Mukama kye yawa Uganda. Taata ow'ekitiibwa, twagala okwebaza kubanga owaddeyo obulamu bwo bwonna, owaddeyo buli kyonna okulaba nga eggwanga lino ligenda mu maaso mu mirembe, lifuna enkulaakulana, ate nga tokooye osomesezza buli lukya. Taata weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama akutwongerera omukisa, akutwongerera obulamu obulungi, ate akwongera amaanyi okubeera omuwanguzi mu 2026. Mukama wange President, siyinza butakukulisa. Kulika nnyo lwe wagenza okwewandiisa. Weebale nnyo okutukwatira fulaga kubanga ogenda kubeera omuwanguzi era nga gwe muteebi waffe owa ggoolo y'NRM. Weebale nnyo, weebalire ddala okubeerawo bulijjo era n'okkiriza okwongera okutwala eggwanga lino mu maaso nga bwe twakusaba oddemu okwesimbawo ku lw'NRM. Mukadde waffe, sigenda kwogera bingi kubanga olunaku lulwo, naye nzikiriza neebaze nnyo abantu bano wammanga. Okusookera ddala njagala okwebaza baminisita baffe abatukwatiddeko mu nteekateeka eno. Njagala okukakasa Mukama wange Pulezidenti nga Ssaabakunzi w'NRM nti ekigambo ky'okukunga si kya muntu omu, kya ffenna, buli yenna amanyi nti yeenyigira era n'okwagala NRM. N'olwekyo neebaza buli yenna ayimiriddewo olw'okukungira NRM. Nsaba Mukama bampeera omukisa. Mama Kaboyo awamu ne ttiimu Sebo Honorable Kyofa, twagala okubeebaza awamu n'abo bonna be mukoze nabo mu nteekateeka eno
mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza ba RDCs baffe abali wano nga ntandikira ku ddiini waffe awamu ne ba RDCs bonna aba Kampala awamu ne Wakisa abaliwo olw'enteekateeka gye bakola naddala nga batuyambako mu kukunga abantu. Njagala okwebaza ttiimu THUR, njagala okwebaza abatakisi, neebaza buli group, pressure groups zonna, abakulembeze bonna betukoze nabo. Naye Mukama wange nzikiriza nyongere okwaniriza era n'okwanjulira abakulembeze ab'NRM abali wano. Nsaba bayimirireko balabe. Tulinawo ow'Enakawa n'abalala ndowooza abatuddeyo ebbali. So twagala okubeebaza kubanga tukoledde wamu era nga tugenda kukolera wamu nga bwe tumanyi President Ssebo okulaba nti akalulu kano abakulembeze baffe beesiba olukoba lwo okulaba nga tuggusa omulimu guno taata. Njagala okwongera okwebaza abo bonna abazze wano olwaleero. Mwebale naddala abakyuse, mwebale okulaba omusana, Mukama n'abasaasira, amaaso ne gazibuka n'amatu ne gazibuka okwongera okutegeera eggwanga lino kye lyetaaga. Y'ensonga lwaki mukkiriza ne musalawo mwegatte ku NRM okusobola okutwala, okunyweza n'okulwanirira ebyo gavumenti yaffe y'NRM byetuuseeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala, temussanga mukono era tubasaba mwongere n'okkunga bannammwe abakyasigaddeyo abakyalimbibwalimbibwa kubanga eggwanga lino ffenna tulyetaaga okulaba nga tulisanyukiramu nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'afubye okukikola okulaba nga ffenna tusanyukira mu ggwanga lyaffe. N'olwekyo mukadde kano Mukama wange Pulezidenti, nsaba abantu bano bonna abali wano bayimirire bakkubire emizira nga tukwaniriza okujja okwogera gye bali okusobola okwongera enjiri yo Mukama n'okwongera okubasomesa nga bulijjo bw'okola. Bannange ab'emikwano mwongeremu akaluulu nga twaniriza Pulezidenti waffe omwagalwa. NRM oye! Museveni oye! Uganda oye! Kale mbalamusiza mwena nsanyuse okujja wano. However, let me speak in English and somebody translates. I'm here, Your Excellency. The honorable ministers, Baminisita mwena abali wano, members of parliament, ababaka ba parliament, the flag bearers, abo bonna abatukwatidde flaga, the leaders of the different groups, abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo ebiri wano, the converts, abakyuse bannaffe, the ones who are in jail, abo bonna abali mu makomera, and all people who are here. Nammwe abantu mwenna abali wano ab'emikwano. First of all, okusookera ddala, I want to congratulate the former prisoners njagala for getting out of prison. Njagala okukulisa bannaffe abo ababadde mu makomera okuba nti basobodde okuvaayo. It's good they are admitting their mistakes. Ekirungi bakkiriza ensobi zaabwe. And that's why I forgave them. Era y'ensonga lwaki nasobola okubasonyiwa. The leaders of especially NUP abakulembeze naddala aba NUP and to some extent some branches of FDC awamu n'abo abavuddemu FDC abamu okutunda obumu bwa FDC kyekyo taata. They are very poor leaders.
abo bakulembeze si balungi. Because they endanger young people. Olw'ensonga nti babuzaabuza abantu baffe abato abakyali abato. Endanger. Bayingiza mu kabenje. Babulabe bayingiza mu kabi. Babulabe gye muli babayingiza mu bikyamu. Not just bukyamu, very serious bukyamu. Babateeka mu bulabe. What they were telling you to do was very dangerous for your lives. Bye babadde babagamba okukola bibadde biteeka obulamu bwammwe mu kabi. Indeed, we lost some youth. Ekyamazima tulina abamu ku bavubuka be twafiirwa. During the riots. Mu biseera ebyo we baali beekalakaasiza. So, I'm glad you have now seen the mistake. N'olwekyo ndi musanyufu okuba nti musobodde okulaba ensobi ezo. And I have heard your memorandum. Era mpulidde ekiwandiiko kyammwe. We shall see how to assist you. Tujja kulaba engeri gye tuyinza okubayamba. During the time of elections, mu biseera eby'obululu, donations are not allowed. Ebiweebwayo tebikkirizibwa mu biseera eby'obululu. But we shall see what government programs. Naye tujja kulaba mu programu za gavumenti. Which can help you. Eziyinza okubayamba. But because those are not electoral issues. I beg your pardon? Those are not electoral issues. Kubanga ebyo ebya gavumenti tebigwa mu bino ebyokulonda. Now, the second group. Kakati group ey'okubiri. Are the converts. Beba abannaffe abakyuse. I welcome you. Mbaniriza mwenna. And congratulate you. Era mbayozaayoza. These opposition parties. Ebibiina bino ebyobufuzi ebiwakanya gavumenti. Have no value. Tebirina makulu. Because I have been here for the last 65 years. Kubanga mbaddewo wano okumala emyaka 65 egiyise. Watching. Nga mbalaba mbatunuulira. First of all, we had the old parties, DP, Kabaka Yeka, UPC. Twalinawo ebibiina ebikadde, Kabaka Yeka, UPC, DP. Those were based on sectarianism. Ebyo byali amaanyi bigatadde nnyo mu njawukana ezo. Ezo ziyuzaayuza mu bantu baffe. Following tribes. Nga bagoberera amawanga. And religion. Nga bagoberera amadiini. That's how Uganda got into a crisis. Era ebyo bye byaviirako Uganda okugenda mu buvuyo bwe twalimu. The problem of 1966. Ebizibu bya 1966. When Obote fought with Mutesa. Obote we yalwanira ne Mutesa. The problems of 1971, Idi Amin. Ebizibu bya 1971 ebya Amini. Then the problems we had. The problems we had with after 1979. Then n'ebizibu bye twafuna oluvannyuma lwa 1979. So those parties have been advising them to not repeat those mistakes. Kakati ebibiina ebyo tubadde tubiwa amagezi okulaba nga tetudda mabega eyo gye twava. That's why the NRM talks about unity. Yensonga lwaki ekibiina kye NRM kyogera ku kwegatta. Now the new groups like NUP. Naye ebibiina bino ebipya nga NUP. And FDC. Nga FDC. They are both wrong and violent. Ebyo ebibiina byombi bikyamu ate nga birwana. Because it's obutemu. Because it's obutemu, obukyayi.
Obuchayi n'obutemu. Kyekyo taata. They are both. Ebyo byombi. Obuchayi n'obutemu. So, for young people, n'olwekyo bannange mmwe abakyali abato, to be attracted by those groups, bangi basikirizibwa ebibiina ebyo, to be attracted by those groups, okubeera nga musikirizibwa ebibiina ebyo, you are really endangering yourselves. mwereetera obuzibu. So I congratulate you for coming back. N'olwekyo mbaniriza okuba nti mukomyewo eka. Mukulikeeyo nyeeka. And I would like to ask you era njagala okubasaba to talk to the others mwogereko ne bannammwe abalala abasigaddeyo, so that they get out. nabo baveeyo eyo. Because we know whatever they are planning. Kubanga tumanyi buli kyonna kye bateekateeka. You heard. Mwawulira? You have heard now. Oh, muwulidde kati. That these people who were arrested, muwulidde bannammwe nga boogera bano abaali basibiddwa, that they were arrested on the 11th of May. Nti baasibibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa May 2021. mu mwaka ogwa 2021. That was one day before my swearing in. Olwo lwali olunaku olwo nga okulayira kwange kwankeera. Because they had been mobilized by Kyagulanyi. Kubanga Kyagulanyi yali abakunze under the slogan tajja kulayira. Ng'akozesa ekigamba tajja kulayira. You remember that campaign? Bannange ndowooza mujjukira bulungi okukunga okwo okwaliwo. So they were supposed to ban the Kampala. Baali bateekateeka okwokya Kampala on the day of the swearing in. Ku lunaku lwennyini olw'okulayira. So we arrested them the day before. N'olwekyo eggulo limu ne tubakwata. Now you can see how irresponsible those who mislead people are. Kale bannange ndowooza mulaba obutaba na buvunaanyizibwa olw'abantu abakyamya abaana baffe. Now for the youth who have come back, kati ku lwammwe bannange abavubuka abakomyewo eka, what I need to tell you and everybody, kye njagala okubategeeza nammwe bannange mwenna abali wano, that you must look at your livelihood. Muyina okutunuulira obulamu bwammwe n'engeri gye musobola okugenda mu maaso. How will you live? Mw'onooyimirirawo otya? That's why y'ensonga lwaki we would like you to support the NRM programs, twagala muwagire enteekateeka z'NRM zonna which prepare you ezibateekateeka of how to live. mu ngeri gy'osobola okuyimirirawo n'okubeerawo. Some of them are working very well. Abamu bakola bulungi. Like for instance, immunization. Kati gamba nga programu y'okugema abaana. That one is moving very well. Eyo etambula bulungi programu eyo. That's why many of you don't have polio. Y'ensonga lwaki mwenna abali wano abasinga obungi temwalwala bulwadde bwa mulalama. Ogwa polio. Polio is not mulalama. Polio in Kinyarwanda they call it embasa. Obulwadde obulemaza abantu. Polio. Then all the other sicknesses were avoided. Kakati n'ebirwadde ebirala byonna tugezaako okubirwanyisa. Now, after that, oluvannyuma lw'ekyo, now on immunization, ku ky'okugema abaana, if you added nutrition, kasita ogattako okuliisa obulungi, you added hygiene, n'ogattako obuyonjo,
You added good lifestyle. N'ogattako okwekuuma obulungi. Not drinking alcohol. Nga tonywa mwenge. Not doing umaraya. Tokola bwamalaaya, tokola bwenzi. You avoid malaria by using treated bed nets. N'ogezaako okwewala omusujja gw'ensiri ng'okozesa obutimba obukoleddwamu eddagala obutegekeddwa obulungi. You avoid teenager pregnancies. Ne weewala okufuna olubuto ng'okyali. Because all those are very dangerous to life. Kubanga bannange ebyo byonna bya kabi eri obulamu bwammwe. You will find that you will live a healthy life. Bw'oba ebyo byonna obyewaze ojja kulaba ng'obeera n'obulamu obulungi. So you need to understand that. N'olwekyo bannange ebyo byonna mulina okubitegeera. Then after that, n'olwekyo ekyo nga kiwedde, the next stage is education. Ekiddako bye byenjigiriza. That's why we would like you to support our program. Yensonga lwaki mbasaba muwagire enteekateeka yaffe mu byenjigiriza. Of free education in government schools. Ey'abaana okusomera obwereere mu masomero aga gavumenti. We started this program long ago. Enteekateeka eno twagitandika dda. But down there, some of the implementers abo abateeka mu nkola enteekateeka eyo block it. Be basinza okugiremesa. But in the coming Sunday, we are going to be very, very, very harsh. Kaakati nno njagala okubategeeza nti ekisanja kino ekijja tugenda kubeera bakambwe. On the issue of free education. Naddala ku nsonga ekwatana ku baana okusomera obwereere mu masomero ga gavumenti. The head teachers have been using the pretext of not having enough teachers. Abakulu b'amasomero babadde balina kye bakozesa nga beekwasa ekyokuba nti balina basomesa bamala. And that they are hiring additional teachers locally. Nga balaga nti bapangisa abasomesa abalala eyo ebweru eyo. Nga bawandiika nga bawa emirimu abasomesa abo abalala. Now we have done the calculation. Naye ffe tukoze ekibalo. We need an extra 50,000 teachers. Tulabye nga twetaagayo abasomesa abalala 50,000. And we are going to recruit them. Era njagala bakakasa abo tugenda bawa emirimu. And block that excuse. Tusobole okulaba nga tujjawo ekyo ekyekwaso kye babadde bakozesa. So that children study free. Abaana baffe basobole okusomera obwereere. So if the children are secure because Uganda is secure. Nti abaana bo baba nga bali basoma ng'era bali bulungi. Bali mu ddembe. Nga bali mu ddembe. Kubanga Uganda eri mu ddembe. Nga ne Uganda yaffe erina emirembe. Then they are healthy. Nga n'obyobulamu birungi. And they study. Ng'era basoma. The next is livelihood. Ekiddako kyakwekulaakulanya maka. Embeera y'omuntu mu bulamu. Essebo. Embeera y'omu maka. Embeera y'abantu. Whether they have livelihood, how you live. Engeri y'okubeerawo, engeri y'okwebeezaawo. Now, this is where we say wano we tugambira livelihood has got 4 sectors. Okwebeezaawo, okweyimirizaawo kuyina enteekateeka za mirundi ena. Kulina obubondo. Obubondo ssebo. Buna. Translate it properly. Okusobola okweyimirizaawo obulungi waliwo obubondo bwa mirundi ena bwe tusobola okuyitamu. The first one akasookera ddala is commercial agriculture with ekibalo.
by'ebyobulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente nga biriko ekibalo. This one I've been telling you about so many times. Kino mbadde nkibagamba emirundi mingi bannange. The second one is manufacturing and artisanship. Ekyokubiri ge makolero awamu n'ebyemikono. Commercial agriculture. Ebyobulimi n'obulunzi ebireeta ssente. They can show you some video here. They show them like ijara of Serere. Mbadde nsaba bali ku screen babalageko kuba munaffe abamu abakoze ebyobulimi n'obulunzi nga mwami Ojara. They can show you Byamukama who is here. Babalage mwami Byamukama ali wano. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple, has 6 cows for 0 grazing. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is a 4-acre model farm. I did this activity to teach my voters, to lead by example, so that my voters can learn what media the president tells the public. This is an initiative I learned from the president sometime back when he sent me to learn to Kaumu, to Kisozi. I copied what I copied, this is what I came up with. And you will see as we move, or that side, this side, that's my 4-acre model farm. The house as well. You don't sleep here, but if I was sleep here, the house as well is seated on this 4-acre model farm. When you look at poultry, out of the 25,000 birds, it's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get